The two astronauts that you just helped save from space, they didn't get any overtime pay. They got $5 a day per diem. For 286 days, that is $1,430 in extra pay. Is there anything the administration can do? Nobody's ever mentioned this to me. If I have to, I'll pay it out of my own pocket, okay? I'll get it for her. I'll take care of that. I like that. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸುಮಾರು 9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಭೂಮಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಭೂಮಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು, ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಂತಹ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇದೀಗ ನನ್ನ ಓನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಿಸೆಯಿಂದ ನಾನು ವೇತನವನ್ನು ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದರ ಮೂಲಕ ಈ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸುಮಾರು 8 ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅವರ ಹೆಸರು ಬುಚ್ ವಿಲ್ಮೋರ್. ಇವರು 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 278 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 430 ಎಲೋವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಲೆವೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಜೇಬಿನಿಂದಲೇ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾಸಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಷ್ಟೇ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಧಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ OTಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸೋದಾಗಿರಬಹುದು, ಅವರ ಆಹಾರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಾಸಾನೇ ಭರಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆ 1.2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ, ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಕೇವಲ 430 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾಸಾದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಈಗ ತಾನು ಓನ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕಿಸೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The two astronauts that you just helped save from space, they didn't get any overtime pay for all that extra time. They got $5 a day per diem. For 286 days, that is $1,430 in extra pay. Is there anything the administration can do to make them whole? Well, nobody's ever mentioned this to me. If I have to, I'll pay it out of my own pocket, okay? I'll get it for her. I'll take care of that. I like that. I think I'll pay it right out of my... Is that all? That's not a lot for what they had to go through. And I want to thank Elon Musk, by the way, because think if we don't have him. You know, there's only so long, even though they're in the capsule up there, that the body starts to deteriorate after 9 or 10 months. And gets really bad after 14, 15 months with the bones and the blood and all the things that you've been reporting on very well. And if we don't have Elon, they could be up there a long time. Who else is going to get him? And I just want to thank him. He's going through a lot, what they're doing to him. And these people are going to be caught, and they're going to be caught and they're going to be prosecuted. And from what they tell me, I see this just by watching your programs and reading the news, but from what they tell me, they could get 20 years in jail, and they'll get it. I'll tell you, there's going to be no leniency, and there'll be no pardons. I can tell you that right now. And you said this morning 20 years in jail, and then you said this morning 20 years in jail, and then maybe they'll go to one of these prisons in El Salvador. Do you think with the way that the judges have been issuing injunctions, it would be easier or harder to send these Tesla domestic terrorists to a jail in El Salvador than these MS-13 or Tren de Aragua guys? Well, I view these people as terrorists just like others. When I looked at those showrooms burning,
And those cars, not one or two, like 7, 8, 10, burning, exploding all over the place. These are terrorists. You didn't have that on January 6th, I can tell you. You didn't have anything like that on January 6th, which is sort of amazing because on January 6th, the Democrats were talking. Nobody was killed other than a very beautiful young woman, Ashley Babbitt. Nobody was killed. And you look at what's going on now with these terrorists. These are terrorists, and that's an organized event. You know, take a look at their signs. Take a look. They're all made by the same sign company. A nice, expensive job. Now, these are the people that finance it are, in my opinion, in just as big a trouble as the people that are setting the match and setting the fires. So we'll see. It's under very serious investigation by the FBI and by the Justice Department. These people are terrorists.